حيت جيتو اليوم. It's really rare to find people to take time from weekends ويكونوا معانا. So thank you. And especially if they're Marrakesh. I'm really big fighter for Marrakesh Tech. Thank you so much, Anas, for everything you're doing here. So I will do a small introduction of myself. Hello, my name is Maroua Ezouhri again. I'm a UX and product designer lead, ex-UX designer lead in IBM. And today, I'm gonna share with you my title. I don't know if you know Interaction Design and Foundation. No designers here? كاين معنا شي ديزاينر هنايا؟ سوبر. ممكن نسولكم أنا تايب ديزاين اللي كديروا؟ أنا نوريك. Brand identity design or UX and UI design. Your name? Abdelmak. كل شيء. بالنسبة للأمور. We was just doing a break. وين نسولكم عندكم شي ستيلو ورقة؟ بيسي. Can you bring it on, please? عندنا واحد ice breaking. صافي واجدين؟ Super. So I'm doing this exercise basically in all conferences and workshops, and each time the feedback is different. كل مرة كيكون الفيدباك متطور على المرة اللي فاتت. So today I want you to design an alarm clock. You have 1 minute. غادي ندوز 3 ديال الناس غادي يطلعوا. So please do the exercise. Don't worry, we got not to judge your creativity. So okay, time's up. The second exercise, please do it very fast, but in 1 minute. Design a better way to waking up. Don't think, just draw. It's tricky, right? Just do it. Time's up. Can you show me your stuff, please? Where is it? Cool. Super. So can you come, sir? You?
the one with the blue t-shirt, please? Yes. You draw it. No, you draw it. Yes, please. So, what I want you to do very, very briefly, to just explain what you did in these 2 minutes. It's a little bit stupid. It's not something big. So it's a alarm clock with digital numbers and the classic one. So this is the first exercise or the second one? The first one. The first one. Okay. Can you show us the second one? I didn't do it. I expect that. الأولى باقيها الفروع لازم نكسر نعدلو كل العقوشات بين المهم هي باش تهرسها تكمل معنا. That's a creative one. Pour moi, j'ai essayé de faire une alarme عادية. Il n'y a rien de créatif. Pour le deuxième exercice, ما كملتش صراحة الألارم. شنو هي الإيداء؟ أنا الإيداء شنو هي؟ جمعية عابدمون كانت بالنسبة لي هي تفيق avec un coucher de soleil يكون صغير يعني coucher de soleil. Level sun. Go ahead. First of all, I'm sorry because I'm a bit stressed. The first one is a normal alarm clock. It is so normal and there's no creativity in it. About the second one, I thought about drawing a shaking sleep bag. So I'm a person that cannot get up in the morning and I can't hear my alarm in the morning. So I hope getting a shaking bag is working. السلام عليكم. انا درت الارم والطريقه اللي غادي تفيقنا بها هي غادي يكون فيها واحد البلاصه اللور كتعمر بالماء. الوقيته اللي باش غادي توصل الوقيته اللي غادي نفيقوا فيها ان توير غادي تحل واحد البلاصه بواحد الميكانيزم وغادي نعمر راسي بالماء باش نفيق. Thank you for sharing. And as I said before, كل مرة كندير هاد التست كيكونوا دي زيدي مختلفين على الآخرين وكل إيدي كتكون متقدمة على داكشي اللي كانت شحال. So let's start our talk. So today we're gonna talk about product design. عمركم سمعتوا شنو هو product design؟ شنو العلاقة به؟ واش عنده علاقة بالاي تي بشي دومين آخر؟ شنو اللي فايت تابع product design؟ Yes. This event is about you, so إذا سمعنا فهمتوا اليوم. المهم البرودكت ديزاين اول مره سمعتها كنت شفت واحد لا فيديو ديال البرودكت ديزاينر ديال ابل كيفاش غادي كنبين واحد البوكل كبير اللي فيه جميع الديزاين ديال لي برودوي ديالهم منين بداو حتى اخر ايفون. I don't know if you know, but Apple is the most innovative in the design area. Thank you so much. So, product design is a mix of a lot of steps. UX, interaction design. Interaction design, UX, UI, visual, even marketing and information, and content. So, product designer is a person who touches a lot of areas or a lot of departments, from marketing to design to development in IT and data. Product designer is basically the one who's responsible for full products, if it's app or application or just the phone. But if you see here, there is a green circle, which is UX. UX is this big bubble. Product design is the whole bubbles. But UX is the most important part of product design. So let's talk a little bit about UX. I guess you're familiar with UX, UI, more than product design. Are you familiar with UX, UI? Super.
That's great. So UX design is a lot of blah 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 blah, and so we can just make one sense for it. It's just making a usable product, easy to use, and interacting is very smoothly. And to say it very briefly, because I'm more believer of the business side of any product, is the part of making all the users satisfied and aligning it with the business vision of the product. So let's start creating a good product. So if we want to start this product, what the user want from it, and what you want your user to do for it. We just ما خصناش نديرو here un produit pour un produit. خصنا un produit اللي نربحو منه حنا بعدا اول الفلوس، ثانيا عاد نديرو satisfaction ديال اليوزرز. إلا جمعنا هاد الجوج a successful experience غتعطينا good UX. But شنو كتعني هاد successful experience? For me, meeting the product's goals. اي برودوي قبل ما كيخرج كيكون عنده ان جول. يتيليشارجي 100 واحد، هاد لابليكاسيون يتيليشارجي 100 واحد، 50 واحد يخلصوا باش يديروا البراشر ولا ابجريد ديالها. And the second part is repeat usage. ملي غادي يستعملوا هاد البرودوي ولا يخلصوا المره الاولى بحال مثلا نيتفليكس يخلصوا في الشهر الجاي يديروا ابجريد مثلا 4K ولا شي حاجه، هادو من بين لي برودوي اللي من بين الخصائصيات ديال الربح ديالنا. Okay, so the last one is recommendation. إلا عاودتو اليوم ومشيت بحال مثلا ملي كتمشي لشي ريستورون يلاه دار جديد وكليتي مثلا فيه شي ساندويتش وعجبك وريكومونديتي لواحد اخر. It's a successful product. وهنا نقدر نقول the UX is really good. حيت حنا ملي كنقولوا UX اغلبيه كيمشيو الناس لانترفاس جرافيك، الالوان لي كولور، مي سي با سا. سي الحاجه تتباع، شي حاجه كتخدم، ان اكسبيريونس كتكون مزيانه لليوزرز. So I want to highlight some problems للشركات الكبار بحال جوجل، سوني and فيسبوك خلصوا عليهم زباله ديال الفلوس باش حيت عندهم اليو اكس خايب. The first one is Google Photos. Je pense كلشي كيعرف Google Photo. So Google Photo كان عندهم يلا خرجوا هذيك التقنيه الجديده ديال الاي اي ديال انه ولات كتعرف شنو هي الحاجه اللي عندك في التصوير. كتقول لك هذه طوموبيله، هذا صباط، هذا ناطحه السحاب، هذه طياره. مي الناس اللي people with colors was identified as gorilla or api. انت كتاخذ واحد لابليكاسيون حيتي كاع لي سيرفيس ديال العالم، حيتي اي كلود فوتو، حيتي كلشي دخلتي جوجل فوتو وكتيدونتيفيك انت انسان كحل ابيض صفر خضر وكتيدونتيفيك بحال هكا. It's a bad experience. خسرت بزاف ديال الزباب ديال الفلوس جوجل على قبل هذا البروبليم، والناس كيقولوا this is just an algorithm problem, but it's not an algorithm problem, it's a UX problem. ملي ما كيكونش UX friendly ولا الابليكاسيون is not friendly used, the application is a trash. The second one which I really love هذه HP. HP كانت خرجت واحد سميتو بيسيات ديال face recognition. I'll let you with the video. This is in the video tracking software. All right. Explain. My coworker Wanda and I are sitting in front of an HP Media Smart computer. State-of-the-art computer, wouldn't you say? I'd say. We're using the face tracking software, so it's supposed to follow me as I move. I'm black. I think my blackness is interfering with the computer's ability to follow me. As you can see, I do this, no following. Not really follow me. I back up, I get really close to try to let the camera recognize me, not happening. Now, my white coworker, Wanda, is about to slide in the frame. You will immediately see, you know what I'm talking about. Wanda, if you would, please. Sure. Now, as you can see, the camera is panning to show Wanda's face. It's following her around. But as soon as my blackness enters the frame, which I will sneak into the frame. I'm sneaking in. I'm in there. That's it. And there we go. It stopped. My hands are here. Wanda, please get back in the frame. Get back in.
As soon as white Wanda appears, the camera moves. Black Desi gets in there. Oh, nope. No face recognition anymore, buddy. I'm going on record and I'm saying it. Hewlett Packard computers are racist. I said it. I hope you did understand what is the problem here. Again, is UX fell. And HP costs a lot of monies and wastes a lot of repeating the product that's already pressure. So I will put the last error that's really related with UX. تعقلوا على التليفونات والكاميرات اللي كنتو هيك كتغمز كيصورك. هيك كتغمز كيصورك. البروبليم ديال هاد سميتو الكاميرات ما تيستاوش ولا ما خدموش على الناس اللي عندهم مونولايت ايجن شينوا اللي عينيهم رقاق. دوكو ملي كتحل الكاميرا كتبقى انت صحابها واش كتغمزها هي ما كتغمزهاش هما الناس عينيهم دايرين بحال هكا. دوكو سوني خسرات المارشي ديال ايجا كامله. تخيلوا شينوا المارشي ديالو بشحال كبير يعني تخيلوا الارقام ديالهم اللي غادي يبغيو يدفعوا داكشي كامل اللي خسروا باش يشريو ان برودوي طاح الارض. I don't know did you get idea about the value a good value about UX not just interface. شوف حاليا مازال ما هضرناش على لي كولور ولا الباترن ولا anything. So okay I want to ask you a little bit. انت شفتوا شي سيت ويب ولا شي ابليكاسيون قلتوا واو this is a good UX. Did you ever experiment that? Anyone? Okay, cool. My first ever good experience with an app was with the Rosetta Stone. Okay. Yeah, the language app. And then the website, Udemy. Yeah. Udemy, okay, super. The first version or the second one? For Udemy, Yeah. the latest one, the second one. Okay, super. Did you ever experiment something and you said this is a good UX? Anyone? عمركم ما شفتوا شي ابليكاسيون ولا سيت ويب قلتوا واو احسن اكسبيرينس دوزتها؟ Nothing. All Google apps. All Google apps. We good UX. Okay, super. Yeah, I agree with that. So, what is the good formula for good UX? ولا شنو اللي خاصنا نتعلموا ولا لي سكيلز اللي خاصنا نتعلموا باش ندخلوا المجال ديال UX en général. اول حاجه غادي نقولها واللي غادي تعرفوها نتوما كاملين هي اليو اي. واخا اليو اكس راه ماشي هو اليو اي. The first thing تكون عندكم connaissance entre les applications اللي كيصايبوا اليو اي بحال سكتش فيغما فوتوشوب اللي كان كيدير في الاول illustration XD yes. The second one is interaction design. شكون اللي كيعرف دي زابليكاسيون تقدروا فيها interaction؟ Envision Studios. Super. This will end a lot of things. And the third part هنا غادي نهضر على ماشي غير just technical skills but other stuff related with the product or people, which is usability, easy to use, and the content. Believe me, it's all about the content. In the Google Photos problem, it was related with content somehow. Even though a lot of people see this. كيشوفوا بزاف ديال الانترفاس جرافيك شويه ديال البروتوتايبين ودوك الانيميشن هادو ما كيردوش البال. مي هنا فين كيوقعوا لي بروبليم في اليو اكس. If you really focus in these two parts, you're gonna first save your company a lot of issues and be really friendly with your user. And the most important tool is this. Know your users. Empathize. Be empathize with your users, know their needs, what they're expecting from this product. Okay, أنا غادي نقول لكم here some key stuffs related with why the application is good or bad. For me, إمتى نقدر نقول this application is wow good. For me, إذا كانت delightful, connected, يعني ماشي انترفاس ما عندها علاقة بلا أخرى. الكولور ديالها في الشرط ديالها ما متوازيش. satisfaction ملي كنحل شي ابليكاسيون كنحس بها متوازيه ماشي مخربقه وبزاف الالوان والشعه والكونتراكت. helpful انا فعلني. نقدر نقول هاد الابليكاسيون اونسيف. شكون اللي عزيز عليه الابليكاسيون ديال اونسيف؟ raise your hand. Do you know why those people say yes? شكون اللي ما عزيزش على الابليكاسيون ديال اونسيف؟ No.
لابليكاسيون ديال مونسيف من بين اخيب لي زابليكاسيون في ليستوار ديال المغرب كامل. بات علاش كيستعملوها الناس؟ حيت هي الوحيده وهو الدرا الوحيد اللي عندنا. اتس هيلفول، كتعرف امتى الدرا غادي يجي واخا هما كيتعطلوا مي كيعطيوك واحد الشرط ديال الطون كتعاونك. This is why she is powerful. على قبالت هذا بارتي helpful. Easy to learn. شي حاجه ماشي غير خاصك تبقى دير اليوتيليزاتور ديالك بزاف ديال لي توتوريال باش يلاه يفهم واحد لابليكاسيون، خاصو يستعملها جوج مرات 3 مرات فهمها. Useful كيما قلنا accessible, easy to use and attractive of course. And fun. We all love fun. And what is making bad UX? نقدر نسول نفس السؤال اللي سولت قبيله. فين عمركم هزيتو شي ابليكاسيون ولا سيت ويب وقلتو nah, this UX is bad, this interface is bad. Did you ever experiment that? ولا old application is mutual? Les applications ديال لي بون. المغرب ولا برا؟ ماشي كلشي. I agree in that. CH. CH. Oui. It is real. Oui. CH. Yes. Of course. يا مابقاش في ديزاين. Stressful. ما كتفهمش منين تبدا. تتستريسي كتدخل ليها كتخرج جو سي با. Frustrating. ugly. اليو اي ديالها ما زوينش. الزواق ديالها ما زوينش. Distracting. ما كتفهمش شنو فين غتبدا. المهم confusing. A lot of bad stuff that's making UX bad. So let's start making a good UX, a process or workflow or the cycle of doing it. Shall we? So, as I said before, the empathize part is the most important part. Know the users. And how you can know your user is basically by researching. Actually, in the whole process, like worldwidely, there is no one A, B, C, D process. But there is key stuff to do. And one of them is data. Here I'm adding some stuff that I'm doing personally that help me in my product. تقدر تنفعكم نتوما مي تقدر ما تنفعكمش مي انا كاينين شي حاجات كنزيدهم في هاد لابارتي باش كتسهل عليا الامور. When we talk about data, we talk about two things, qualitative and quantitative. And qualitative, this is the stuff. باش نقول لكم هاد البيبيتي غادي نبارطاجي ابري. You can just تبعوا معايا دابا ابري تقدروا تشوفوا السميات و searching in each part, okay? Cool. Two parts to gather the data. كاينه جوج حاجات يا اما qualitative و quantitative. Qualitative is about quality. يعني interviews كتشوف اليوزر ديالك كتهضر معاه كتعرف شنو باغي هو. مي quantitative it's about quantity. الكلمه ديال quantity الكونتيتي الكاليتي. الكاليتي ملي كتعرف اليوزر ديالك اش باغي. الكوانتيتي ملي كتبع عند جوجل اناليتكس اللي شي حاجه ديجا واجده في السوق. Surveys, data tracking, A/B test, a lot of stuff. Did you ever try some of these tools before? Google Analytics, tracking apps. Interesting. نرجعوا لليطاب اللي كنا كنقولوا قبيله. كما قلت quantitative and qualitative هذه هي البارتي الاولى. مي هاد لابارتي اللي كندير انايا observation, interview, testing. Observation كنمشي الناس فين غادي يديروا يمارسوا هاد لابليكاسيون ولا لاكسيون غادير. بحال مثلا عندنا ابليكاسيون ديال الجري ديال السبور غادي نمشي لبلايص ديال الجيم. I want to see the user how to interact, how they use their phones. They are interacting with some special application or something. ملي كنعرف التارجت ديالي وكنعرف شكون اللي كيستعمل سميتو لي زابليكاسيون مثلا في هاد الجيم. I'm just approaching them for interviews. Not a formal interviews, but just كتسولهم جوج اسئله بحال مثلا شنو هي الابليكاسيون اللي كتستعمل باش دير الموسيقى في الجيم ولا شنو اللي كدير باش كتعاونك في الجري، شنو هما لي زابليكاسيون اللي كتاخذ منهم التمارين ديال كل نهار. كتعرف شنو باغي. مي الاسئله ديالك خاصهم يكونوا very specified to your needs. يعني الابليكاسيون مثلا انت اللي غادي دير على الجري مثلا اديداس غادي تصايب لهم ابليكاسيون غتمشي غادي تسولهم تقول كي جاتكم نايك، كي جاتكم لابليكاسيون ديال نايك، شنو الحاجه اللي ما عجبتكمش، شنو الحاجه اللي بغيتو تبدل. غتاخذوا كاع داكشي المشاكل ديالهم غتحولوهم لسوليسيون اللي غادي تحلوها في لابليكاسيون ديالك. هذيك الساعه غتربح واحد huge amount of people اللي عندهم في اديداس حليتي الايشوز ديالهم عاد other people. And yeah, the testing is just giving them كيما قلنا حنا غادي نخدموا عند اديداس غادي نعطيهم لابليكاسيون ديال نايك. Can you please use it؟ شوف كيفاش شنو الحاجات اللي كيقلب عليهم في الاول
شنو هما الحاجات اللي باغي من هاد الابليكاسيون شنو الحاجات اللي ما كيعجبوش بحال مثلا frustration or they didn't like it about the application you just measure it by eye كيما قلت لكم هاد ثلاثه observation interview and test كنديرهم بوحديتي in the models or the process worldwide ما كاينينش في البروسيس ديال data research مي علاش كنديرهم انا حيت خاصني بزاف ديال الداتا و I believe in quality data more than quantitative ما كنثقش بجوجل اناليتكس A/B testing and all that تنثق بسميتو بالusers more so this is the last part about user research which is a lot of just keywords about how to find research اللي كنهضر عليهم قبيله user goals usability and stuff لا بارتي الثانيه pinpoint ولا غادا نسميوها define ملي كنكون جمعنا واحد الداتا خاصنا نجمعو ايدونتيفيو على حساب النيز ديالنا والبين بوينت كاينين جوج هذه لا بارتي اللي كنجمعو فيها لي بوستيت مع البي او بروجيكت اونرز مع الناس ديال الاجايل وكاع دوك الناس الاخرين here is finding the people who need your product here we're talking about the user حيت لا بارتي اللي غتكون وراها هي البيرسونا من هنا خاصك تيدونتيفي الناس اللي عندهم هادشي البوزوان لهاد لابليكاسيون هاد البين بوينت كما قلت كيكونوا جوج يا اما كتقلب على اليوزرز اللي غادي يكون عندهم الخصائص في هاد لابليكاسيون غتكرييها لهم يا اما لابليكاسيون اللي غادي تصايبها انت دابا ديجا فيها مشاكل في السوق وانت غتعاود تريديزاينيها ولا تريديزايني الاكسبيريونس ديالها so the pinpoint it's going by there هذه هي الحصه اللي كيديروا فيها لي بوستيت وكيصوروها ديجيتال ترانسفورميشن all that bullshit the third part personas are you familiar with the name of personas so personas is just an imaginary person related with the users product owner and just fix it and this is the part that we all waiting for I know you're like tired a lot so finally the UI or the prototype here where the magic all happen the UI and after that just confirm it with again the PO but for me شنو الواحد اللي كنتسنى الكونفيرماسيون ديالو the users ماشي البروجيكت اونر بحال مثلا يقدر البروجيكت اونر يقول لك هذه ما بغيتهاش هكا الناس اللي كيقولوا هذه بغيتها خضراء وهذه صفراء وهذه زرقاء وهذه وكيبقاو يبدلوا ما كينساو انهم ما كيخدموش غير لو كليون كيخدموا اليوزر اللي غادي يستعمل هاد التليفون اور ذا كاستمرز هنا فاش كنعرفوا واش اليوزر بغى لينا لابليكاسيون ولا اليو اكس واش غادي يكون عندنا مزيان ولا لا which is usability test هنا كتعرف واش هاد الخدمه كامله اللي درتي واش عندها نفع ولا لا هنا اليوزابيلتي تيست هي واحد تيست كيكون بينك وبين اليوزر ديالك كتشوف كيفاش هز لابليكاسيون ديالك كيفاش انتراكت معاها شنو الحاجات اللي كليك عليها وما خدمتش سيتا كيما كنقولوا البيتا فيرجن ديال الابليكاسيون كيفاش كيستعملها so نرجعوا للبرودكت سايكل the product cycle of design it's more like research analyze design and validation this is the formula هذاك البروسيس اللي درت كنزيد عليه شحال من حاجه اللي كنديرها انا وكتنفعني ولا بزاف الناس كيبدلوا ولا شفت الناس واحد اخرين كيستعملوهم وكتعطيك بزاف ديال لي زانفورماسيون كتقدر تفيكسي بهم بزاف د الاشياء مي الا رجعنا worldwide process this is the product design research analyze design and validation so غادي نعطيكم some useful resource الا بغيتو تبداو في الدومين ديال اليو اكس ولا اليو اي ولا البرودكت ديزاين in general I guess this is one of the books إلا كنتو الناس كتقراو ولا عزيز عليكم يكتبوها كنصحكم Don't Make Me Think ديال ستيف كير هذا من أحسن البوكس اللي يقدر يخربق لك اللوجيك ديال كيما درنا قبيله في هذاك لو تيست ديال alarm clock. The second one please follow Don Norman ولا السيت ويب ديالو السيت ويب ديالو من بين the trustworthy الناس اللي كيتبع all designers in all the big companies كيتبعوا Don Normans كيقدر ينفعك في الكاستمر اكسبيرينس ديزاين ميثودز all هذوك السميات اللي كنعرفوهم interaction design بزاف هذوك السميات اللي كنعرفوهم راه هو داخل فيهم كاملين ويقدر ينفعكم بزاف الحاجات and blogs الا عزيز عليكم بحال داكشي ديال mediums or websites اللي كيديروا blogs please I guess I'm gonna recommend this Smash magazine حيت related with front-end developers and you can be easily full-stack designer with it.
last or not least غادي نديرو another ice breaking باش ترتاحوا شي شويه. إلا عندكم ورقة ولا block notes please bring them. Yeah. So I really want you to design a wash machine. Don't worry, this is the last exercise. Last slide. Time's up. And of course, another problem. Design a better way to do laundry. Time's up. شكون اللي خرج التمرين؟ Please raise your hand. Cool. You met him? You sir? كنت قبيلة. Did you? Yeah. شكون واحد آخر؟ خرج. Yeah. Go ahead. You sir. Please explain. So the first one I thought about is a regular machine washer. It's the regular one everybody has in their homes, and the second one is kind of yeah. So there's a thing that makes the container go from right to left, and there are maybe gadgets on the top that put the water on the clothes, then it makes it go right to the next step, and they go on until they're washed. درت ماشينه لافي عاديه بالنسبه لي دي الاولى. بالنسبه لي دي الثانيه زعما باش تولي تغسل مزيان درت انها تولي تصل ديريكت بالماء وفوقها ميزه وبايك تغسل نبقاو نتحكموا في ذاك الصابي ديال So for the first problem, I thought of this washing machine. I mean, it's tiny. You obviously can see it all, but still, it has like this big old tunnel where you put clothes in, and it automatically washes, and you can add clothes as you go because obviously we all forget one sock or like I don't know a pair of shirts, and in the output, it will give us the clean clothes from this drawer. So that means it will wash, and then like once you open the drawer, you'll find your clean clothes. For the second one,
I thought of adding a bit of intelligence to the washing machine, so you can, I mean, we all forget, I don't know, our blue cashmere sweater, and it's suddenly everything white is blue or red. And so, according to a simple algorithm, it will recognize colors, and then it will sort them out in the machine. And in the output, you will get your white colors and your white clothes and your colored clothes. انا رسمت هذه ما عندناش في الدار كنقرا كنحل كنشوف الرسوم كاع باين حيت هما كنشوف ديال وكلا كان الماء المهم داز باش كان شي بغا يهضر معنا المهم انا في الاول رسمت ماشينه لافي عاديه، وانا الا زعما فاش كيكونوا الحوايج موسخين فاش كيدخلوا لهاد الماشينه لافي من بعد يخرجوا مكاين. Very interesting. Thank you guys so much. I hope you did enjoy the exercise. I know it's mind-blowing or logic stuff, but this is the UX. So I guess I'm gonna leave you with this quote. If you think good design is expensive, please, you should look at the cost of bad design. Thank you so much.